Yan for third layer pa rin para mag-align yung color ng needle doon sa top face niya. Ito naman ang taktika para ma-assemble yan. Ikutin lang natin para makuha natin yung tamang color combination. Then yung tamang color combination, ilalagay natin siya dito sa ating right side. Right side up, top clockwise, right side down, clockwise, right side up, double clockwise, right side down. Then after, check natin kung nag-align na color. Katulad nito, orange, yan, blue. Okay na yan. So repeat the process. Right side up, top clockwise, right side down, clockwise, right side up, double clockwise, right side down. Green, red, blue, orange. So okay na yung cross section sa third layer.